හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Royal College Grade 12 First Term Test paper එක. ඉතින් මේ paper එක දීලා තියෙන්නේ 2018 වල. මේ paper එකේ check කරලා තියෙනවා ඔයාලකින් දන්නවද කියලා atom bonding calculation and gases කියන lessons 4. right? ඉතින් අපි එහෙනම් first question එකට යමු. question එකේ අහලා තියෙනවා when the principal quantum number n and azimuthal quantum number l are considered, what is the maximum number of electrons that can exist in accordance with n plus l smaller than or equal 3? And then make a quantum number question එක. මම මෙතනම මේ space එක use කරන්නම් ඔයාලට මේක explain කරන්න. පොඩි summary එකක් දෙන්නම් ඉස්සෙල්ලම quantum numbers කියන්නේ. right? එතකොට we have like 4 quantum numbers ළමයි. තමයි n, l, ml and ms. Okay, so n represents main energy level. We call it as principal quantum number. L represents sub energy level. We call it as azimuthal quantum number. ml represents orbitals. මේකට අපි කියනවා magnetic quantum number කියලා. right? Then ms represent the spin නැත්නම් rotation of electron. so අපි ඒකට කියනවා spin quantum number කියලා. right? එතකොට මෙතන අපිට ml and ms අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා question එකේ අහලා තියෙන්නේ n plus l less than or equal 3 කියලා. right? so however ළමයි පොඩක් කියන්නම් තව දෙයක්. what are the possible values for these things? හරි දැන් මොකද මේ question එකේ sum එකක් අහලා තියෙන්නේ. right? so possible values for n එන්න පුළුවන් values තමයි ළමයි 1 2 3 ඉඳන් infinite වෙනකන් energy level තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 1 ඉඳන් infinite වෙනකන් numbers තියෙන්නත් පුළුවන් එන්න. then if you take l එන්න පුළුවන් values තමයි ළමයි 0 ඉඳන් 1 2 3 කියකි infinite වෙනකන් numbers එයාටත් තියෙන්න පුළුවන්. right? then ml ට තියෙන්න පුළුවන් numbers තමයි orbitals minus l to plus l. මම පොඩ්ඩක් explain කරන්නම් මේ දෙන්න වෙනම අරගෙන. ms ට තියෙන්න පුළුවන් plus half or minus half. right? so එතකොට අපි මේ දෙන්න පොඩ්ඩක් වෙනම එළියට ගත්තොත් l and ml. right? l and ml. so l ට තියෙන්න පුළුවන් values 0 1 2 අපි ගමු. right? එතකොට 0 එනවා කියන්නේ ළමයි s sub energy level. then p sub energy level 1, d sub energy level 2. ඉතින් අපිට ඔතනින් තමයි syllabus එකේ ඔය හරියට යනකම් විතරයි කතා කරන්නේ. f sub energy level එහෙමත් තියෙනවා. ඒවා අපි චර දුරට යන්නේ නැහැ. හරි මම මෙතනින් නවතිනවා. right? so එතකොට what are the possible values for ml? right? so ඔයාලගේ s sub energy level එකක් නම් තියෙන්නේ l equal 0 නම් ml ට එන්න පුළුවන් 0. right? එතකොට p sub energy level එකක් නම් minus 1 0 plus 1 එන්න පුළුවන්. මොකද ml ට එන්නේ හැම වෙලේම minus l to plus l including 0. right? so එහෙනම් what are the possible values for d? minus 2 minus 1 0 plus 1 and plus 2. so there are ළමයි 5 orbitals for d sub energy level. ඔය orbital පහ තමයි මේ numbers වලින් ඒගොල්ලෝ represent කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. quantum numbers කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක just summary එකක්. හරි? තව questions බලලා මේක පොඩ්ඩක් හොඳට set කරගන්න. okay, now I will go to the question. so then මේකේ අහන්නේ n plus l smaller than or equal 3 වෙන්න පුළුවන් maximum electrons ගන්න. එහෙනම් මෙතන පොඩ්ඩක් Aufbau principle එක use කරමු because it has nicely arranged electronic configuration according to the energy. right? so මෙන්න මෙහෙමනේ electrons filled in 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then Aufbau වලට අනුව නම් 4s එන්න ඕනේ but මම 3d කියලා ලියන්නම් ළමයි 3d10 4s2 4p6 කියකිය කොහොම යන්න පුළුවන් electrons fill කර කර.
right? So දැන් එහෙනම් question එකට ගිහින් බලමු. So මෙයාලගේ අපිට ඕනේ n values and l values. N values and l values. So what are the n values of this? 1s2 නම් n value එක 1, right? මෙයාගේ main energy level එක 2. ඒ වගේ අපිට ලියන්න පුළුවන්. Okay? Then L values එන්නේ 0 0 1 0 1 2 0 1 ඒ වගේ එන්නේ. හරි? එතකොට දැන් අපෙන් අහන්නේ n plus l n plus l. දැන් ඔයාලා නිකන් ලියද්දි තේරෙනවා fourth energy level එකේ එහෙම එන්නෙම නෑනේ. Because why? n plus l sum එක කොහොමත් greater than 3 වෙන්න බෑනේ. So එතකොට ඒවා අපි worry වෙන්න හොඳ නෑ. Right? So the values ටික තමයි 1 2 3 3 මෙන්න 4 එනවා මේක ගන්න බෑ. මෙන්න මෙතන නම් 5 වෙනවා 4 අන්න එහෙම ඒ වගේ higher numbers එන්නේ. ඒතර මේ ටික අපිට ගන්න බෑ. We can have to ignore them. ඒතර possible values වෙන්නේ මෙන්න මේ හතර දෙනා විතරයි. Right? ඒ කියන්නේ 1s2 2s2 2p6 and up to 3s2 you can consider the electrons. ඒතර ඔතන electrons කොච්චර තියෙනවද? එතන කොච්චර electrons තියෙනවද? 1s2 වල 2 electrons තියෙනවා. 2 electrons තියෙනවා. 2s2 වල 2 electrons. 2p6 you have 6 electrons and 3s2 you have another 2 electrons. The maximum number of electrons will be 12 electrons. That's how you do the first MCQ. Okay, Lamai, now let's look at the second question. Okay, I drew some diagram here. හරි ළමයි අපි එහෙනම් ඔන්න second question එකත් බලමු. මම මේකට පොඩි diagram එකක් ඇඳලා මට පොඩ්ඩක් වැඩේ ලේසි වෙන්න. Now look at the second question. ඒකේ අහනවා which of the following has the longest wavelength? හරි longest wavelength එක. So මේ දීලා තියෙන electromagnetic spectrum එකේ තියෙන කට්ටිය. හරි. එතකොට ඕකේ order එකක් තියෙනවානේ. Now let's write that order. First of all, you are having radio waves. Right? Then you have microwaves. Then you have infrared, visible, UV, and then X-rays and gamma rays. Right? ඔය ටික තමයි order එක. එතකොට මේ order එකේදී හදලා තියෙන ළමයි ascending order of frequency. හරි? නැත්නම් ascending order of energy. Right? එතකොට මේ right side එකට යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාලගේ frequency එක increase වෙනවා. Right? Energy එක increase වෙනවා. Right? Frequency වලට අපි chemistry use කරන්නේ nu කියන symbol එක. ඒක ගත්තත් කමක් නැහැ. Nu increase වෙනවා. Right? එතකොට මේ පැත්තට යනකොට එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ wavelength එකට? It should be decreased because ළමයි you have a relationship between frequency and wavelength. C equal nu lambda. Right? දැන් මෙයාලගේ electromagnetic waves වල frequency speed of wave is fixed නේ 3 into 10 to the power 8 ms minus 1. ඒක fix නම් frequency වැඩි වෙනකොට wavelength decrease වෙන්න ඕන. right? එතකොට කොහොමද මේ frequency වැඩි වෙනකොට energy වැඩි වෙනවා කියන්නේ? ඒකටත් අපි ළඟ formula එකක් තියෙනවා Planck's formula E equal h nu. මෙතන පේනවා ඔයාලට directly proportional මේ දෙන්න. frequency and energy. right? එහෙනම් right side එකට යනකොට මොකද වෙන්නේ wavelength එකට? It should decrease. හරි? එතකොට longest wavelength එක තියෙන්න ඕනේ මේ series එකේ මුලම එක්කෙනාට. ඒ කියන්නේ radio waves වලට. right? එතකොට මේ පැත්තට යනකොට ඔයාලගේ wavelength එක increase වෙනවා. හරි? simple question එකක්. ටක් ගාලා මේක මතක් කරගත්තා නම් වැඩේ ගොඩ දාන්න පුළුවන්. okay? right. දැන් ළමයි අපි යන් ඊළඟ question එකට. question number 3. The mass percentage of chlorine in the tetrachloride of M is 86%. Okay, tetrachloride එකක් තියනවලු ඒකේ mass percentage of chlorine is 86%.
Okay. Then it is asking relative atomic mass of M. M කියන්නේ metal එක හරි element එක වෙන්න ඕනේ. එයාලා අහන්නේ relative atomic mass of M. Okay. So එතකොට මොනවද දීලා තියෙන තව data එකක් තියෙනවා. Consider that the relative atomic mass of chlorine as 36. Actually ළමයි යෝක 35.5. So now they are asking us to consider it as 36. Right? එතකොට mass percentage. Mass percentage. Mass percentage එක අහලා තියෙන්නේ compound එකක. හරිද? දැන් මේ compound එකේ formula එක මොකක් වෙන්න ඕනේද එහෙනම්? Because it is a tetrachloride of M නේ. එහෙනම් මේ chloride එකේ formula එක මේ compound එකේ formula එක MCl4 වෙන්න ඕනේ. right? ඔන්න ඔකේ තියෙන chlorine percentage එක තමයි එයාලා අපිට දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර ඔකට පොඩ්ඩක් අපි මේ වචනෙන් පොඩි words වලින් දැම්මොත් expression එකක්. So it will be like this. Chlorine percentage by mass is going to be mass of chlorine division total mass of compound into 100%. This is my word expression. Now let's apply the given data to this expression. Right? The mass percentage of chlorine they have given like 86%. The percentage sign එක නැතුව just කොහම දාමු. Then chlorine ඔක්කොම තියෙනවානේ 4ක් tetrachloride එකේ. So then යාලා අපිට consider කරන්න කියනවා 36 as the relative atomic mass. එහෙනම් 36 into 4 is the mass of chlorine. Then total mass of compound ගන්න නම් මේක multiply කරලා ගන්න ඕනේ. මේ chlorine mass එකයි M ගේ mass එකයි දෙකම. Right? So එතකොට ඒක එන්න ඕනේ M plus 36 into 4. That will be the total mass into 100% තමයි. ඒකත් මම percentage sign එක අයින් කරනවා. ඒක තමයි ඔය 86 වලට equal වෙන්නේ. ඒත් ඔන්න ඔයගේ substitution එකක් ඔකට දාගන්න. මම හිතන්නේ වැඩි තේරෙන්නේ නැති. Right? Then you have to simplify this and find the value of M. ඔන්න ඔක තමයි වැඩේ. මොකද අපිට පොඩි simplification එකක් පතන කරන්න තියෙනවා. Right? So එහෙනම් 36 into 4 එන්නේ ළමයි 144 කියලා. එහෙනම් වෙන්නේ දැන් 36 30 into 4 120 6 into 4 24 ඊට 120 24 add කළාම 144 එනවා. Right? So එතකොට අපිට මේකම ලියන්න පුළුවන් අහපව් 86 equal 144 over M plus 144 into 100. කියලා ලියන්න පුළුවන්. Now I will put this M and 144 to this side. It's equal 144 division 86 into 100. Then මට මේක 2 ගෙන් divide කරන්නත් පුළුවන්. So එතකොට එනවා 72 over 43 into 100 කියලා. මෙතනින් එහාට simplify වෙන්නේ නැති නිසා මට වෙනවා මේක කොහොම හරි අමාරුවෙන් හරි simplify කරන්න. පොඩි try එකක් දෙමුනේ. 72 division 43. එකක් තියනවා වගේ පේනවනේ නේ. So then 1 into 43 43 subtract කරාම එනවා RL 29 කියලා. Right? Then I put a decimal place and put another 0 here. Then 290 වලට 43 ව කීයක් තියෙනවා? අපි 3 පොඩ්ඩක් අමතක කරමුකෝ 4 හිතන්නකෝ. 4 ඒවා 29 වලට නිකන් 28 වලට 7 තියෙනවානේ. දැන් අපි ගමු බලමු. 7 into 43 into 7. 43 into 7 21 2 4 times 7 28 and 30 301 කියලා එනවා. ඒක ටිකක් ලොකු වැඩි. එහෙනම් obviously 6 times තියෙන්න ඕනේ එහෙනම් නේ. 6 into 3 18 1 ඉතුරුයි. 6 into 4 24 and අර 1 එකක් දැම්මම 25 කියලා එනවා. හරි? ඒතර 258 කියලා එනවා. ඊට පස්සේ වල subtraction එකක් දාලා ගත්තොත් මෙතන එනවා 2 and 3 32. ඒකට තව 0 එකක් දාලා තව decimal place එකක් බලමු. ඒක අපිට 7 දාන්න පුළුවන් නේ. because 7 into 43 301 නේ. ඒක දාන්න. Then you will get 90. That is ඔය ඇතිනේ 1.67 will be enough.
So then 1.67 into 100 නේ අපි බලන්න ඕනේ නේ 167. එහෙනම් ළමයි m plus 144 will be equal to 167. Then you have to find m by subtracting 144 from 167. ඔකට ඔය subtraction එක දාලා ගත්තම හරියටම එනවා 23 කියලා. හරි 23 කියලා එනවා. Okay. The 23 answer එකක් මෙතන නැහැ. We have to take the nearest answer 24. So ඔයගේ පොඩ්ඩක් term test papers වල simplify වෙන්න ඇති answers තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කොහොම හරි short methods හොයාගෙන try කරන්න ඕනේ මේක simplify කරන්න. Okay? Right. Mass percentage of compound කියන එක තමයි ඔතන check කරපු theory point එක. මේක chemical calculations වල ලස්සනට explain කරලා තියෙනවා. Right. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ question එකට නේ. Question number 4. Which of the following has the highest second ionization energy? වැඩිම second ionization energy එක තියෙන්නේ කාගේද කියලා. මේකත් හරි famous question එක. නේද? first ionization ආවොත් නම් මොකක් හරි ගේමක් ගහලා ඔබ හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් අහන්නෙම second ionization, third ionization. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. ඉතින් ළමයි මේකට බය වෙන්න හොඳ නැහැ. හොඳේ? ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර first ionization වලට අඳින graph එක තියනවා නේද? අනේ graph එක ආයෙ පාරක් අඳින්න. හරි? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මම පොඩියට මෙතන දාන්න. මේ නැති වෙයි. ටිකක් අපරයක් දෙන්න. මේ තියෙන්නේ first period එකේ කට්ටිය. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ second period එකේ කට්ටිය. මම යන්නේ. හරි? දැන් එතකොට මේකේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න places ටික ඔයාලට මතකයිනේ. හරි? ඒතකොට දැන් මෙතන ඉන්නේ hydrogen. මෙතන ඉන්නේ helium. මේ වගේ පොඩි idea එකක් තියෙනවනේ. ඕක use කරන්න. Right? So then I will place these 5 elements in this graph. Okay? So beryllium ඉන්නවා මෙන්න මෙතන මුලින්ම. Sorry, boron එතන ඉන්නේ. beryllium ඉන්නේ මෙන්න මේ උඩ. මොකද beryllium ගේ configuration එක 2s2 නේ. ටිකක් අමාරුයි අයින් කරන්න first electron. Then aluminium will be there somewhere here. Actually clear නැහැ. මේක උදාන්න. මෙන්න මෙතන ඉන්නවා aluminium. Right? Then අවුත් තව ඉන්නේ magnesium. එයා ඉන්නේ මෙතන. Okay? ඉන්න පොඩ්ඩක් මේක අපි zoom කරමු. දැන් okay හරි magnesium මෙතන. තව කවුද ඉන්නේ? අපි argon ඉන්නවා. argon ටික noble gas එකක්. එයා උඩ ඉන්නේ. argon. හරි. දැන් ළමයි මේ ඇවිල්ලා first ionization නේ. Now we have to consider the second ionization. හරි aluminium මෙන්න මෙතන හිටියා magnesium මෙතන boron beryllium Be හරි ඔය පස් දෙනා තමයි now second ionization වල ළමයි ලස්සන කතාව කියන්නේ first එකෙන් එකක් පස්සට එනවා right so ඒ කියන්නේ for example boron second ionization එක කියන්නේ නිකන් beryllium ට corresponding beryllium second ionization lithium ට corresponding okay like that the aluminium goes over here magnesium goes over here වාගේ ආගන්න එනවා එකක් පල්ලෙහාට ඒ කියන්නේ chlorine තිබ්බ තැනට එනවා දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ places ටිකෙන් තමයි check කරගන්න ඕනේ isn't it ඔය ක්‍රමේ තමයි ළමයි ලේසිම විදිහ now who will have the highest value කාටද වැඩිම value එක තියෙන්නේ තාමත් වැඩිම value එක තියෙන ඔයාලට පේනවද ආගන්න කියලා දැන් අපේ ළමයිම confuse කරන්න තමයි ඔක දෙන්නේ දැන් මෙයාලගේ first ionization ගත්තත් ආගන් තමයි highest. එතකොට ළමයින්ට හිතෙනවා හරි second ionization නම් අහන්නේ වෙන කවුරු හරි වෙන්න. නේ එහෙම හිතවන්න තමයි ඔක දෙන්නේ. You can see still ළමයි argon is the one having highest second ionization energy. හරි අන්න එහෙම හිතලා ගන්න. පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. graph එක copy කරන්න. first ionization elements ටික ගානට mark කරන්න තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ එකක් backward එන්න. හරි එකක් backward එන්න. දැන් හදිස්සිය හරි third ionization අහලා තිබ්බනම් දෙකක් backward එන්න. ඕක තමයි process එක. Okay? So I hope you all understand that. And our answer will be the fifth one.
මම zoom out කරන්න. Okay. my question එක කරන්න. Right. Now බලමු fifth එක. When 39 grams of magnesium carbonate NX2O මේක වෙලා මේ hydrated salt එක. හරි? ඒ කියන්නේ magnesium carbonate let's say with 1 mole of magnesium carbonate you will have x moles of water. ඔක තමයි simple meaning එක. and join වෙලා තියෙනවා. Okay, so when 39 grams of this compound is heated, the mass of magnesium oxide formed was 10 grams. Okay? So what is the value of x? What is the value of x? Okay? So ඉස්සෙල්ලාම මම මේ question එක start කරන්නම් by writing thermal decomposition reaction for magnesium carbonate. දැන් මේ magnesium carbonate ඕගොල්ලෝ thermally decompose කළොත් you will get magnesium oxide and carbon dioxide. හරිද? ඔය දෙක තමයි හම්බෙන්නේ. thermal decomposition කියලා පෙන්නන්න we put that triangle. Okay. So then ඔයාලා මේකේ hydrated salt එක thermally decompose කළොත් magnesium carbonate XH2O still you will get the same products additionally ඔයාලට හම්බෙනවා කවුද? ඔන්න XH2O ටික water molecules ටික හම්බෙනවා. Okay, so this is the reaction. So ළමයි යාලා දීලා තියෙනවා this one as 39 grams. හරිද? ආයි හම්බෙන magnesium oxides ටික දීලා තියෙනවා 10 grams කියලා. then what they asking is x. හරි. එතකොට මෙන්න මේ ටික gaseous products විදියට අයින් වෙලා යනවා. So we're not going to bother about that. So how can we do this question? So let's start from magnesium oxide. Right? Make a method. I will write it with using arrows. Right. First of all හොයාගන්නවා magnesium oxide ගේ moles ගන්න. isn't it? Moles of magnesium oxide. ඔය moles ගන්න හොයලා ඔයාලට යන්න පුළුවන් නේද? magnesium carbonate ගේ moles ගන්න. isn't it? magnesium oxide වලින්මනේ magnesium carbonate ටිකත් ඔයාලට හම්බෙන්නේ. magnesium carbonate. Then ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් mass of magnesium carbonate. The total mass again, you know how much magnesium carbonate mass is there. Then what you can do? Simply subtract karala from 39. You can get the mass of water. Then you can go for the moles of water. ඊට පස්සේ ratio එක ගන්න. Okay, ඔන්නෝකයි thinking process එක. ඕනම chemical calculation ගන්නකට ළම story එකක් වගේ you can tell the method. ඒතර ඔයාලා practice කරන්න ඕනේ අන්න ඒක. දැන් මම මෙතන හැදුවට පස්සේ ඒක බලන් හදන එක නෙමෙයි, right? When you are given a question, you have to think, okay, this is the way you can do this question. So you should be able to explain the same process to someone else. හරියට මෙයාට තේරෙන්න කියන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙහෙමයි hello මේක කරන්න කියලා. Then you are good at this. අන්න එහෙම වෙනකන් ළමයි ඔයගොල්ලෝ calculations try කරන්න ඕනේ. අන්න එහෙම වෙනකන් try කරන්න ඕනේ. නිකන් mole sums කරලා වැඩේ මගින් නවත්තලා ඊළඟ unit එකට යන්න හදන්න එපා. හරි continue කරන්න. ඊළඟටම practice කරන්න. right? මොකද කාට හරි පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන්. right? by theory. Okay. Now we will do this question නේ. මම story එක කිව්වා. එහෙනම් අපි පොඩක් ගාන හදලා බලමු. right. magnesium oxide moles ගාන ඉස්සෙල්ලම හොයන්න. moles of magnesium oxide. You have to divide this 10 gram by its molar mass. Molar mass of magnesium oxide simply add කරාම පේනවා 24 plus 16 40. Okay, so it will be like 1/4. මම මෙහෙම තියාගන්න. මොකද fraction සමහරවිට simplify කරද්දී lazy තියාගන්න. Then ළමයි you can understand moles of magnesium carbonate also the same 1/4. Then what will be the mass of magnesium carbonate? Mass of magnesium carbonate 1/4 into magnesium carbonate molar mass එක 84 එන්නේ. හරි එක පොඩ්ඩක් මම මතක තියන් ඉන්නේ මෙහෙමයි. carbonate කියන piece එක always 60 කියලා තමයි එන්නේ.
whether 12 into 348, sorry, 12, yeah, sorry, 16 into 348 and 48 plus 12 එන්නේ ගානට 60 එන්නේ. එතකොට 60 plus 8, 24, 84 එනවා. So then you can divide it, since we kept it as a fraction, you can easily divide it. So divide කරාම මේක 1, මේක 2, 1 කියලා එනවා 21. Okay, so එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? So then you can find mass of H2O by simply subtracting 21 from 39. 39 subtraction 21. 18 grams කියලා එනවා. හරියටම water වල molar mass එක 18 මයිනේ. එහෙනම් moles of water you can write as 1 mole. Okay, ඔතනින් වැඩේ නවත්තන්න එපා. දැන් මෙතන සමහරලාට 1 කියලා ආන්සරයක් කියමු තිබ්බොත් අපේ ළමයි එකට ගහනවා. එහෙම කරන්නෙම යන්න එපා, right? You have to take the ratio. හරි, දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ 1 mole වලින් x හම්බෙනවා කියලා. එහෙනම් ළමයි 1 over 4 moles වලින් හම්බෙන්නේ 1 mole කියලා තමයි අපිට ඕන දැන් ගානේ ආ. නේ? එහෙනම් magnesium carbonate 1 mole වලින් කොච්චර හම්බෙන්නේ? You can see easily 4 moles of water හම්බෙනවා. isn't it? එහෙනම් answer should be the second one. මම මේක පොඩ්ඩක් මෙතන ලියලත් පෙන්නන්නම්. හදිස්සි හරි කාට හරි මේක තා පොඩ්ඩක් explain කරගන්න ඕන. So you have to simply get the molar ratio between magnesium carbonate and water. Right? Magnesium carbonate 1 over 4 moles වලට මෙයාගේ 1 mole තිබුණා නම් you have to get the ratio like that. Now you can understand ratio. Then the proper ratio will be 1 is to 4. එක maths කෑල්ලක් තමයි හොඳේ. 1 is to 4. Then you can understand with 1 mole of magnesium carbonate 4 moles of water molecules will be there. And how am I right? And there are several chemical calculation questions in this paper. So remember, I always think about the story. Right? The questions. You can practice and practice. Keep practicing. Right? Because same kind of questions will come to your A-level exam also. Right. Now let's look at the question number 6. Blue color change. Right. What is the concentration of sodium plus in the 200 cubic centimeter solution prepared by dissolving 1.6 grams of pure sodium oxalate? Right. Na2C2O4. Sodium oxalate වලින් 6.7 grams complete dissolve කරොත් ඒකේ තියෙන sodium concentration එක කීයද කියලා අහනවා. right? මේ question එකත් ළමයි එහෙම අමාරු එකක් නෙමෙයි, right? ඔයාලට manage කරන්න පුළුවන් lazy question එකක්. we'll check the method. දැන් මේකේ පොඩි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා. right? First of all, the reaction. If you add sodium oxalate into water, it will be completely dissolved. අපි ඔක inorganic chemistry වල තමයි ඔක හරියටම උගන්වන්නේ ඔයගලන්ට. අපි කියනවා මේ sodium හදන sodium විතරක් නෙමෙයි first group elements ලා හදන compounds ඔක්කොම soluble. තුන් දෙනෙක් විතරයි soluble නැත්තේ කියන්නේ. හරි? lithium carbonate, lithium phosphate and lithium fluoride. Those three compounds are not soluble. All other salts that are made by group 1 elements are soluble in water. Now, theory point. Right? So, sodium oxalate කියන්නේ sodium හදන ඕනම එකක් basically ළමයි දිය වෙනවා. හරි lithium හදන ඒවත් ගොඩක් අය dissolve වෙනවා. only අර මම කියපු තුන් දෙනා විතරයි dissolve වෙන්නේ නැහැ. Okay? So, එතකොට sodium oxalate dissolve කරාම එහෙනම් හම්බෙන්න ඕනේ 2 sodium and C2O4 2 minus. Now this molar ratio is very important, right? Because from 1 you will get 2 and 1. අපි x දැම්මොත් එහෙම x වලින් ඔයාගේ මෙතන 2x හම්බ වෙනවා. පැත්තේ ආයෙ x හම්බ වෙනවා. හරි. ඒතර ඔයාලා sodium oxalate moles ගාන හෙව්වොත් ඒ වගේ 2 times තියෙන්න ඕනේ. කවුද? sodium moles ගාන, sodium ions moles ගාන.
Now you can see the question නේ. දැන් මේක ස්ටෝරිය නිකන් හිතන්න. කාටද කියලා දෙනකොට කොහොමද කරන්න ඕන? ඔයාලා කියන්න ඕනේ sodium oxalate moles ගාන හොයන්න නේ. ඒ වගේ 2 times තියෙනවා sodium plus moles ගාන. ඊට පස්සේ ඒ moles ගාන divide කරන්න volume එකකින්. Because concentration කියන්නේ ළමයි moles over volume. Right? Volume of the solution. So volume of the solution දීලා තියෙනවා. අන්න අපි 2x උත් හොයාගත්තා. එහෙනම් දැන් divide කරලා moles ගාන ගන්න. කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Okay, we will do the question. ඔක ටිකක් practice කරගෙන යන්න. දැන්ටත් ඔයාලට ඔක පුළුවන් නම් ඔයා ගොඩක් හොඳයි. තව difficult questions try කරන්න ඕනේ. Okay? එහෙම නැත්නම් දැන් තාම ඔයා මේක develop කරගන්න ගමන් නැත්නම් ගොඩක් questions කරන්න. හරි? අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙනවා ටික දවසක් යනවා. Right. Now how the sodium oxalate. Moles of sodium oxalate you can get the mass 6.7 grams divided by the molar mass. So මගේ molar mass එක කොහොමද දෙන්නේ? 23 into 2 46 carbon දෙකක් කියන්නේ 24 oxygen 4 means 64 දෙක add කරලා බලන්න 14 1 134. So we have to divide this one by 134 grams per mole. Right, මේ division එකත් මම පොඩ්ඩක් explain කරන්න. තමයි අපේ ළමයින්ට calculation අමාරු වෙන්නේ මේ maths part එකේ. හරි. ඒතර ඔයාලා මේක divide කරනකොට you can see first of all මේක නිකන් කැපෙන එකක්ද කියලා. නිකන් check කරලා බලන්න 67 into 2 කීයද? 60 into 2 120, 7 into 2 14, 134. එහෙනම් කට් වෙනවානේ. So you can say මේක අපි 67 ගෙන්ම divide කරමු. If you divided this one by 67 it will be 2. 6.7 if you divided by 67 add enough 0.1 here. Enough 0.1 division 2 your answer will be 0.05 moles. Right? And on the sodium oxalate 0.05 moles are there. Okay. So the what sodium moles ගානෙන්නේ 0.10 moles. Okay, 0.10 moles. ඒ moles ගානෝදී ඔන්න කලබල වෙලා answer 3 එහෙම තෝරන්න එපා. They are asking the concentration. Okay, හොඳට අර හිත මේක කරන්න. So then concentration of sodium plus මේක තමයි ආගේ symbol එක will be moles over volume. So 0.1 moles division 200 cubic centimeters. That means පුතා 0.2 dm3 volume එකෙන් divide කරොත්. So 1 over 2 0.5 moles per decimeter cube කියලා ගන්න පුළුවන්. Okay, so that will be your answer, the fifth one. Right? Then I have more up to question number 6. Okay, now let's check the question number 7. Okay, 7th question. In the question number 7, it's telling the mass of the solid residue obtained when 67 grams of solid mixture containing calcium carbonate solid and magnesium carbonate solid in the molar ratio 1:2 is thermally decomposed. So residue again mass එක, right? Question එක ටිකක් දිගයි. When you are reading them, just try to grasp the data. So the total mass of this whole thing they have given as 67 grams. Okay. Then they have given the molar ratio. Molar ratio එකක් දීලා තියෙනවා 1:2 කියලා. And if you take it like x and x, the other one will be 2x. ඒ කියන්නේ ළමයි ඔයාලා calcium carbonate x කියලා ගත්තොත් magnesium carbonate should be 2x. Isn't it? එහෙමනේ කියන්නේ. Then after the thermal decomposition එහෙනම් calcium carbonate welling හම්බෙන්න ඕනේ calcium oxide x amount, and from magnesium oxide also 2x හම්බෙන්න ඕනේ. මම xy x කියලා ගත්තේ ළමයි moles ගන්න. හොඳද? ඒත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම mixture එකකින් ගානක් ආවොත් you can try the question by starting from xy or mixture එකක් නම් මේ වගේ x2x කියලා දාලා පටන් ගන්න moles වලින්. හොඳද? moles වලින් යන්න පටන් ගන්න.
ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රම. දැන් සමහර ක්‍රම තියෙනවා මේක හදන්න පුළුවන් masses වලින්. දැන් calcium carbonate mass එක M1, අරයාගේ mass එක M2 කියලා අරගෙන එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. but අර ටිකක් simplify කරන්න ගියාම පොඩ හිර වෙනවා. effective විදිහ තමයි මොකක් හරි mixture එකක් හරි මෙහෙම reactions හරි දීලා තියෙනවා නම් ඔයාලා එක පටන් ගන්න moles පැත්තෙන්. හරි moles වලට මොකක් හරි term එකක් දාගෙන x හරි y හරි මොනවා හරි දාගෙන එතනින් එහාට ගාන හදාගෙන යන්න. Then they asking the mass of solid residue. Means ළමයි mass of magnesium oxide then calcium oxide. මෙන්න මේ mass එක තමයි අපෙන් අහන්නේ. mass. Okay. So එහෙනම් කොහොමද question එක කරන්නේ? So if we found out the calcium carbonate and magnesium carbonate moles මේක අපිට ගොඩ දාන්න පුළුවන්. හරි අපිට x කියලා ratio එකකුත් දීලා තියෙනවානේ x to 2x කියලා. අපි ඒක use කරමු. isn't it? දැන් calcium carbonate ගේ molar mass එක එන්නේ කීයද? මම කිව්වා carbonate කැලලක් ඉස්සෙල්ලා question එකක 60 කියලා ගන්න කියලානේ. එහෙනම් 60 plus 40 calcium carbonate ගේ molar mass එක එන්නේ 100 කියලා. magnesium carbonate ගේ molar mass එක එන්නේ 84. right ඒක අපි කලින්වත් හැවුවා. එහෙනම් ළමයි mass එක කියලා ගන්න අපි moles into molar mass නේ. So mass will be moles into molar mass. So formula එක adjust කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ masses දෙකේ sum එක 67 වෙන්නත් ඕනේ නම් so we can write this one like this. Okay? We can write 100x කියන calcium carbonate ගේ mass එක හොඳයි. Then 84 into 2x should be equal to what? 67. Right? On the masses වල sum එක. So that means 100x plus 168x equals 67. Again, lamai 268x equals 67. Now, if you want to find x, kadwala karanna oni 67 you have to divide by 268. සාමාන්‍යයෙන් බලන්න exam එකේ මෙහෙම දුන්නොත් divisible වෙන්න තමයි දෙන්නේ. පොඩි guess එකක් අරන් බලන්න. So that means නිකන් හිතන්න 67 into 4 වගේ කීයද කියලා බලන්න check කරලා. 67 into 4 4 times 7 28. 4 times 6 24 and 26. ලස්සනට එනවා. එහෙනම් මේක කට් වෙනවා. 1 4. That means ළමයි you can keep it as 1/4. right එහෙම නැත්නම් you can say 0.25 moles. ඔන්න අපි x හොයාගන්න. හරි ඒ කියන්නේ අපි මෙයාලගේ moles දන්නවා. isn't it? එහෙනම් calcium oxide 0.25 moles හම්බ වෙනවා, magnesium oxide 0.5 moles හම්බ වෙනවා. If you get the masses of those, then you can go for the answer. හරිම ලේසි නැද්ද? එහෙනම් මෙයාගෙන් ළමයි calcium oxide ගේ molar mass එක 40 plus 16 56. 56 into 1/4. එයාගේ mass එක. That means if you divide this one 14 grams කියලා එනවා. මෙයාගේ තියෙනවා magnesium oxide 24 plus 16 40. 40 into 1/4 into 2. ඇයි 2x නේ? එතකොට කට් වුණාම 20 grams කියලා එනවා. එහෙනම් මේ දෙකේ sum එක again for C 34 grams කියලා එනවා. okay ඉතින් exam එකේ ළමයි sentences ලියලිය එහෙම හදන්න යන්න එපා for MCQ. okay ගොඩක් briefly shortly ටක් ගාලා ගන්න බලන්න. And again remember the advice I gave earlier, think about the story, right? Okay, now let's move to the next question number 8. Again redox question එකක් නේ. You can see බැලුව ගමන් තේරෙනවා. MO4 N- කියලා ion එකක් තියෙනවා. ඒක M2+ ට යනවලු in the acidic medium. ඊපස්සේ ඒක වෙන අතරේ කියනවා මේ 1 mole of this ion එක reduce වෙනකොට 4 moles of I- oxidize වෙනවලු I2 ට. අන්න එතනින් ගාන start කරන්න. මොකද මේගොල්ලෝ මේ අහන්නේ MO4 ion එකේ charge එක. isn't it? Magnitude of the charge. තමයි අහන්නේ. Now the thing is ළමයි දැන් මේකේ iodine
Okay, I minus I2 ට යනවා කියලා කියන්නේ it's oxidation, and you can balance this one by putting 2I minus. 2 electrons are given. Okay, 2 electrons are given. So එතකොට දැන් මෙතන 2 තිබුණා නම් මෙයාගෙන් 1 හැදිලා 2 release වෙනවා electrons. එහෙනම් ළමයි if you put 4 moles here එහෙනම් මෙයාගෙන් 2 moles හැදිලා electrons කොච්චර release වෙන්න ඕනේද? 4 moles release වෙන්න ඕනේ. So you can say now 4 moles of electrons are released by oxidation. Therefore we can say 4 moles of electrons should be gained in reduction. Gained in reduction. එහෙනම් මේ reduce වෙන්න නම් යාලා gain කරලා තියෙන electrons ගන්න 4 moles per 1 mole of this ion. මෙයාගේ 1 mole වලට 4 mole gain කරලා තියෙනවා electrons. So then if you write their reduction reaction එහෙනම් MO4N minus plus 4 electrons gives you M2 plus. Isn't it? දැන් ඔන්න ළමයි එහෙනම් check කරමු oxidation numbers. Okay. දැන් මෙයා plus 2 oxidation number එක. මෙයාගේ oxidation number එක වෙන්න ඕනේ කීයද? දැන් ඔන්න හිතන්නකෝ. After taking 4 electrons, it reduced the oxidation number up to plus 2 නේ. එහෙනම් කලින් තිබිලා තියෙන්න ඕනේ කීයද? plus 6 වල තිබිලා තියෙන්න ඕනේ. Isn't it? plus 6 වල තිබිලා තියෙන්න ඕනේ. Now let's consider this and simplify this. හරි. ඔයාලා දන්නවනේ oxidation number හොයන්න mathematical method කියලා method එකක් තියෙනවා. Let's use that. Then you can say plus 6 plus minus 2 into 4 equal to the charge minus n වලට equal වෙනවා. හරි. එහෙනම් 6 minus 8 ඒ කියන්නේ minus 2 equal to minus n. Isn't it? එහෙනම් n කියන්නේ magnitude of charge, negative charge එකේ magnitude එක 2. එහෙමයි ගන්න. oxidation number එක m ගේ හොයාගත්තා ion එකේ. then ඔයාලා mathematical method එක දාලා oxidation number හොයන method එකට දාන්න. එතකොට ඔයාලා දන්නවා sum of oxidation numbers should be equal to the charge of that compound or ion. හරි. එතන මේ oxidation numbers ටිකේ sum එක -10 ට equal වෙනවා. That is the method. I hope you all understood that. Answer 2. Right, Lamai. Now let's look at the question number 9. Right? Question number 9, it says 40 grams of SO2 contains in 10 cubic meters of a gas mixture having the density 0.2 grams per cubic centimeter. What is the content of the composition of SO2 in ppm? Composition is the better term. The composition එක අහනවා මෙයා. හරි. කොහොමද composition එක ගන්න? දැන් මේ ඇවිල්ලා gaseous mixture එකක්. ඒ mixture එකේ SO2 එක component එකක්ලු. SO2 ඉන්නවලු 40 grams. හරිද? එතකොට මේ whole mixture එක කොච්චරක්ද කියලා අපිට කියලා නැහැ. හැබැයි volume and density they have given. So ඔයාලට කවුරු හරි ppm වලින් express කරන්න ඕන නම් what you should do? එතනින් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. isn't it? ppm වලින් express කරනවා කියන්නේ ළමයි mass fraction into 10 to the power 6. Okay, mass fraction into 10 to the power 6 දාන්න. So එතකොට මෙයාගේ mass fraction එක ගන්න නම් ඔයාලට ඕනේ mass of SO2 and mass of the total mixture. Isn't it? Mass of SO2 is given as 40 grams. එහෙනම් mass of the whole mixture එක ගන්න නම් අපිට මෙන්න මේ data දෙක use කරන්න. Volume and the density. Because the whole mixture mass will be given using the formula m equal dv. Right? Density into volume. So density into volume. Okay, let's apply that and see. Density එක දීලා තියෙන ළමයි 0.2 grams per cubic centimeter.
volume එක 10 cubic meters. So you have to match the units. So 10 cubic meters means 10 into 10 to the power 6 cm cubed. Right? Then it will be like 2 into 10 to the power 6 grams total mixture එක තියෙනවා. Now let's apply that here. Then same unit අපි ගන්න ඕනේ කොහොම හරි නැත්නම් masses cut කරන්න බෑනේ. Into 10 to the power 6. Now what will be the answer? Because I want to convert it into ppm, I multiplied by 10 to the power 6. හොඳයි. එහෙනම් 40 over 2 වෙන්නේ මේකට මේක cut වෙන හින්දා. That means 20 ppm. හරිම lazy question එකක්. But you have to realize the data properly. Okay. 20 ppm. But 20 ppm is not there as an answer, no? දැන් ළමයි 20 කියලා answer එකක් නැති හින්දා අපිට මෙතන මම හිතන්නේ මේ question එකේ පොඩි error එකක් තියෙන්නේ නැති. So we will cut these last zeros. හරි අන්තිම zero එක cut කරලා we will select the answer as the second. Okay, so method is correct. You can check it again to see. Right, so that's how you do a ppm question. Mass fraction එක ගන්න 10 to the power 6 දාන්න. හරි. ඒතර මේ ppm කියන එක ළමයි gaseous mixtures වලට, aqueous mixtures වලට එක එක ඒවාට අහන්න පුළුවන්. හරි. ඒකේ පොඩි පොඩි තව ගණන් එක එක ಜಾති තියෙනවා. We will see it later, නේ, with some more questions. Right. Now, shall we go to the 10th? Oxidation numbers of sulfur atoms labeled as 1 and 2 in above structure. 1 and 2. Oxidation number of the sulfur atoms. Okay, so මේකේ Lewis structure එක විදිහට ගත්තොත් මේක පොඩි error එකක් තියෙනවානේ. isn't it? Because they haven't marked the lone pairs. මම පොඩ්ඩක් lone pairs ටික mark කරන්න. The sulfur will have a single lone pair here. Okay. Right. Now oxidation numbers හොයන්න කියලා කියන්නේ oxidation numbers හොයන්න කලින් තමයි අපි dipole moments mark කරලා ඉන්නේ. So මේකෙන් sulfur ගෙන් fluorine electrons pull කරනවා. And if you consider this next sulfur, sulfur is pulling electrons from hydrogen and oxygen is pulling electrons from sulfur. Okay, so if you consider now S1, you can say totally lost one electron and partially lost one electron to fluorine, isn't it? And on total lost එක 2 electrons are lost. So therefore oxidation number should be +2, isn't it? Lost කළොත් plus තමයි oxidation number එක. And if you consider this 2, you can see ඔක්කොම partial losing and gaining තියෙන්නේ. And තව එකක් කියන්න ඕන නම් between two sulfur atoms එහෙම exchange එකක් වෙන්නේ නැහැ. Because both sulfur atoms are telling equal ownership එකක් තියෙනවා මේ දෙන්නට. මෙන්න මෙතන තියෙන bonds දෙකක් තියෙනවානේ. Those two bonds වල තියෙන electrons, they are not going to go to any side. Okay. Then if you take S2, partially lost වෙලා තියෙනවා දෙකක්. 2 electrons and partially gain කරලා තියෙනවා තව දෙකක්. හරි. ඒතර අන්තිමට බැලුවට පස්සේ 0 losing or gaining එකක් තියෙනවා. So therefore oxidation number should be 0. Isn't it? So our answer should be +2 and 0 respectively. Okay, so කොහොමද මේක මේ dipole moments mark කරන්නේ? එකක් චුට්ටක් කියන්න. You have to mark dipole moments according to the electronegativity. එහෙනම් ඔයාලට මේ question එක හරියට කරන්න නම් you have to know electronegativity of these four elements. compare කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මගේ ළඟ පොඩි method එකක් තියෙනවා. We can arrange electronegativity of nonmetals in a order. Right? කොහොමද එන්නේ? Fluorine තමයි highest one, then oxygen, then nitrogen, then you have chlorine, bromine, iodine. as a equal set එකක් ඉන්නේ. අපිට එනවා then phosphorus and hydrogen. Okay, so Fonsel bricks pH කියලා පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. Okay, if you can see now
where fluorine, oxygen, sulfur and hydrogen are there. Hydrogen තමයි ඔතන minimum oxidation number තියෙන්නේ. That's the way. Okay. දැන් ළමයි අපි question number 11 බලමු. හොඳේ? Question is telling the dry mass of AgCl precipitate formed when silver nitrate solution was added to 200 cubic centimeters of an aqueous solution which contain only nitrate and sodium chloride in 1:2 molar ratio was 5.74. හරි ඒ කියන්නේ ඔයාලා AgNO3 උඩින් දැම්මොත් මේ NO3 and Cl minus ඉන්න solution එකකට ඔයාලට AgCl වලින් හම්බෙනවලු 5.74 grams. හරි. එතකොට එයාලා තව පොඩි එකක් කියලා තියෙනවා. මේ sodium nitrate and sodium chloride වල molar ratios. හරිද? එතකොට අපි මේක x කියලා ගත්තොත් මෙයා 2x වෙන්න ඕනේනේ. නේ? So එතකොට we will write NO3 as x AgCl Cl minus moles ගාන 2x කියලා ගමු. හරි මේ moles හොඳේ. moles වලින් තමයි මේක ආයම සැරයක් මම ලියුවේ. Now when you are adding Ag plus this one will be precipitated as AgCl. ඒ හම්බෙන precipitate එකේ mass එක කියලා තියෙනවා 5.74 grams කියලා. හරි. එහෙනම් මේ ගාන හදන්න වෙන්නේ කොහමද? මම හිතලා බලන්න. story එක. Right. So මෙන්න මෙහෙම හිතලා බලන්නකෝ ළමයි. So if you can find AgCl moles first. හරිද? molar mass එකෙන් divide කරලා අපිට දීලා තියෙන mass එක you can find the moles of AgCl. A එන්නේ ඔයාලට 2x. එහෙම නෙමෙයිද? 2x moles තමයි AgCl උත් හම්බෙන්නේ because ඔයාලට තියෙන Cl minus moles ගානට equal moles ගාන AgCl precipitate වෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට එතනින් 2x හොයාගන්න පුළුවන්. Cl minus moles ගාන. එහෙනම් ඒකෙන් half නේද nitrate moles තියෙන්නේ. ඒ තියෙන nitrate moles ගානම තමයි sodium nitrate උත්. Same compound නේ. So එතකොට අපිට ඔන්න හොයාගන්න පුළුවන් sodium nitrate moles in 200 cubic centimeters. හරි. එහෙනම් එතනින් එහාට කරන්න තියෙන්නේ concentration එක හොයන්න. ඔය moles ගාන volume එකෙන් divide කරන්න. හරි ඔන්න ඕක තමයි story එක. පොඩි ගානක් නේ. Shall we try? And first of all, to get the number of moles of AgCl, I have to divide by the molar mass නේ. molar mass එක එන්නේ ළමයි 108 plus 35.5 143.5 කියලා එන්නේ. හරි. ඔයාලා ඔකෙන් divide කළොත් grams per mole then යා මේකත් සමහරට divisible වෙන්න පුළුවන් නේ. ඉන්න පොඩි guess එකක් අරන් බලන්න. එයා හිතන්නකෝ 14 into 3 14 into 4 වගේ බලන්න කොහොමද එන්නේ 14 into 2 28 28 into 2 56 එතකොට මේක ඊළඟ value එකක් යන්නේ නේ so let's multiply that and see 143.5 into 4 0 1 13 1 44 7 4 into 4 16 them 7 and 573 percent එනවා 570 sorry මෙතන 2 in 74 ම ගන්නට එනවා okay right එහෙනම් ඉන්නේ you can divide this one by 143 මේක 143 වලින් divide කරොත් 1 එනවා මේක 5.74 නේ මේක 574 කියලා හිතුවොත් ලියන්න වෙන්නේ 574 into 10 to the power minus 2 කියන. ඒ කියන්නේ අපිට 100 වලින් පස්සේ divide කරන්න වෙනවා. isn't it? එහෙනම් එන්න ඕනේ 0.04 කියලා. right? එතකොට AgCl moles ගන්න එනවා 0.04 moles. 0.04 moles. ඒ ගානට equal moles ගාන chloride තිබිලා තියෙනවා. එතන මේ ඔයාලට ආවේ 2x නේ. isn't it? Therefore you can tell exact straight away කියන්න පුළුවන් NNO3 moles ගාන එන්නේ 0.02. එහෙනම් ළමයි මෙතන කෙලින්ම concentration ම හොයමු නේද? 0.02 moles sodium nitrate ඉන්නවා. You have to divide that one by 0.2 dm3 volume එකේ. එතකොට අර simplify කරාම එනවා 0.1
moles per decimeter cube here. Okay, so that will be our answer. First one. Right? I hope you all understand that one. Right? AgCl moles ගන්න හෙව්වා. ඊට පස්සේ එකෙන් nitrate moles වලට ගියා ratio එක use කරලා ඊට පස්සේ concentration එක. ඔක තමයි summary එක. Right? අපි 12th එකත් බලමු. මේකත් ඔන්න redox එකක් එක්ක ආපු calculation එකක්. Right? දැන් මේ paper එකේ ගොඩාක් තියෙන calculations. Okay? Right. So 12th question එකේ කියනවා 20 cubic centimeters of 0.02 potassium dichromate required to react completely with 50 cubic centimeters of acidified ferrous sulfate. හරිද? එතකොට මේ ferrous sulfate මොකද වෙන්නේ? dichromate මොකද වෙන්නේ කියලා එයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ටික balance කරන්න වෙනවනේ to get the ratio. ඒතර බලන්න මම මේක කරන හැටි මම මෙයාගේ balance ionic equation එකම ගන්න හදන්නේ. මම ගන්නේ half reactions ටික විතරයි. Okay, so Fe2 plus Fe3 plus යනකොට oxidation number එක 1 වලින් increase වෙන හින්දා එයා 1 electron lose කරනවා. Okay, එතකොට dichromate යෝග balance කරනකොට oxidation number හොයලාම කරමු. So here chromium oxidation number is +6. But ඒ වගේ 2 atoms තියෙන හින්දා ඔයාලා ගන්න ඕනේ මෙතන +12 කියලා. Here also ළමයි first of all let's balance atoms. මොකද අපි මේ පැත්තේ chromium atom දෙකක් consider කළානේ. දැන් මේ පැත්තේ 2 කියලා දාන්නේ. එහෙනම් මෙයාගෙත් +3 oxidation number එක 2 ගෙන් multiply කරලා ඔයාලා ලියන්න ඕනේ +6 කියලා. Now the chromium oxidation number decreases from +12 to +6. ඒ කියන්නේ යා electrons gain කරලා තියෙනවා 6ක්. ඔන්න balance කරන්න. Right? So then මෙතනින් වුණත් ඇති අපිට ගන්න හදන්න මේ data එක විතරක් වුණත් ඇති. But for the completion මම මේ half reaction එක balance කරන්නම්. ඒතර charges තියෙනවා left side එකේ -8, right side එකේ +6. ඉතින් ඔක balance කරන්න නම් 14H+ දාන්න ඕනේ. කියන්නේ 7 water මේ පැත්තට එනවා. මොකද? right? දැන් එතකොට අපි බලමු මේ moles ගන්න dichromate ගේ dichromate ගේ moles ගානෙන් අපිට ඊටු ටික හදන්න. So moles of Cr2O72 minus එන්නේ ළමයි 0.02 into 20 into 10 to the power minus 3 moles. Right? Again, I multiplied the concentration by volume. Concentration unit එක moles per decimeter cube. Volume එකේ unit එක decimeter cube කරලම මම දැන් directly මට moles වලින් answer ගෙනවනේ. එතකොට ළමයි එන්නේ 0.4 into 10 to the power minus 3 moles කියලා. right? එතකොට මම කරන්නේ ඊළඟට electrons moles ගන්න හොයන්න. Because electron moles ratio එක 1:6:1 එන්නේ. electron 6ක් ගන්න නම් 1 dichromate එතන තියෙනවා. ඒ වගේ so ළමයි I can tell now moles of electrons. ඒ කියන්නේ 0.4 into 10 to the power minus 3 into 6 times තියෙනවා electron. කියන්නේ 2.4 into 10 to the power minus 3. එහෙනම් ඒ ගානට equal ferrous ගානක් තියෙන්න ඕනේ නේද? because ferrous oxidize වෙනකොට 1 electron lose කරන්නේ. එහෙනම් ළමයි ferrous sulfate එහෙම නැත්නම් ferrous moles ගාන ඔකට equal වෙනවා. 2.4 into 10 to the power minus 3 moles. Then you can find the concentration easily. You can divide moles by its volume. So the concentration of FeSO4 will be 2.4 into 10 to the power minus 3 division. The volume again 50 cubic centimeters. I can decimeter cube karanna by dividing 1000. 10 to the power minus 3 kattala isn't it? There are 2.4 division 50 කියලා එන්නේ. ඔක simplify කරලා ගත්තොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 0.048 moles per decimeter cube කියලා. Okay, 0.048 කියලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ answer එක 3. Okay, ගොඩක් කල්පනාවෙන් simplify කරන්න. Okay. 50 වලින් divide කරනකොට මම පොඩක් කරන්න හැයිද ඔයාලට පොඩි help එකක් දෙන්න 2.4 50 වලින් divide කරනකොට ළමයි ඔයාලා divide කරන්න 0.2455 වලින් ලේසියිනේ එතකොට මෙයාට නැහැ මෙයාටත් නැහැ 24 වලට ඉන්නවා like
4 times ඉන්නවා 4 into එනවා 20 කියලා 4 4 නැහැ I 40 වලට ඉන්නවා 8 එහෙම try කරන්න okay that will be easy right so that is your 12th question so අපි යන් 13 14 ටිකත් බලන්න so on the 13 14 questions දෙක gases වලින් අහලා right gaseous state of matter unit 4 okay a certain vessel contains equal masses of two gases A and B. The relative molecular mass of A is 3 times that of B. Right? Podi. වැඩි ටිකක් කියලා තියෙනවානේ masses and molar masses කියලා තියෙනවා words වලින්. So you have to put it into symbols. And they have given the total pressure also. They are asking the partial pressure of B. Right? So the partial pressure of B ගන්න නම් PB equals mole fraction of B into total pressure බලන්න. Okay, Dalton's law of partial pressure වලින් අපි derive කරන එක. Okay. So එහෙනම් mole fraction එක ගන්න එපා නේද? We have the total pressure. So how do you get the mole fraction? ඉතින් අපි මේ දීලා තියෙන data ටික දාමුද පොඩි diagram එකකට. Will be easy for us. Now we have two things A and B. හරිද? ඒතර A ගේ mass එක එයාලා කියලා තියෙනවා equal masses. So simple M simple M. And then අපිට moles ගන්න ඕන නම් we have to divide by the molar mass. So එතකොට A ගේ molar mass is 3 times like B කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි B ගේ molar mass එක M කියලා ගත්තොත් A ගේ molar mass එක වෙන්න ඕනේ 3M කියලා. isn't it? ඔන්නෝම divide කළොත් you will get the answers in moles. එහෙනම් දැන් mole fraction එක හොයන්න නම් මොකද කරන්න? Mole fraction XB. You have to divide the moles of B. ඒ කියන්නේ M over capital M කියන එක ඔයාලා divide කරන්න ඕනේ. M over capital M plus total moles ගන්න නම් you have to add A moles also. M over 3M ගන්න වෙනවා. isn't it? ඒක simplify කරොත් එහෙම එන්නේ XB equals 1 over 1 plus 1 over 3 කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ 1 plus 1 over 3 means ළමයි 4 over 3 එන්නේ. හරි? ඒතර ඔක simplify කරලා ගත්තොත් mole fraction එක එන්නේ එහෙනම් 3 over 4 කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් මම තව explain කරන්නම් ඔයාලට maths අවුලක් ගියොත් මෙතන. So 1 over 4 over 3 එන්නේ මේ දෙක simplify කරොත්. Okay, then අනිත් denominator එකට යනවා. denominator එක උඩට දාන්න පුළුවන් 3 over 4. This is the answer. Reciprocal. Okay, මේ තමයි B ගේ mole fraction එක. Okay, this is the mole fraction of B. මොකද ඒක නෑ වෙන්නත් පුළුවන් නේ ළමයි. දැන් same masses හිටියොත් B ගේ molar mass එක අඩුයිනේ. ඒ කියන්නේ B ගේ moles ගාන වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. මොකද අන්න හදිස්සිය හරි numbers එහෙම වෙලා අපිට ගාන වැරදුනොත් එහෙම. පොඩ්ඩක් අර practically හිත යන්න. මම මේ වැඩේ ගොඩක් කරනවා. මොකද අපි උනත් හදන් යනකොට numbers එහෙම වෙලා ගාන වැරදෙන්න පුළුවන්. නේ? එහෙම වෙලාවට චුට්ටක් ඔළුවේ තියන් යන්න. හරි මේ B ගේ moles ගාන වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද B ගේ molar mass එක අඩුයි. එහෙනම් moles ගාන increase වෙන්න ඕනේ කියලා ඔළුවේ තියන් යන්න. ඒතර mole fraction එක 3 over 4 આવොත් ඒක හරි කියලා confirm. හොඳේ? ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියන් යන්න. Now let's simplify the partial pressure of B. Mole fraction is 3 over 4 into total pressure 4 into 10 to the power 5. එහෙනම් ළමයි partial pressure of B should be 3 into 10 to the power 5 Pascal. නේ? මම හදන්න පුළුවන්. That means answer 5. Okay, so good question. හොඳ එකක්. ඔයාලා කලබල වෙලා පටල ගන්න නැතුව මෙන්න මෙහෙම shape එකේ හදන්න ඕන. Right? Now let's check the other one. අද බලමු අනිත් එක. Okay. So ඒකෙත් ඉන්නවා AB කියලා gases දෙකක්. Okay, there are two gases A and B. A exist වෙන conditions ටික දීලා තියෙනවා. Volume, temperature, pressure. මම ඊට කියන්න යන්නේ නැහැ. You can see it here. And they are telling you what are the conditions that exist B also. Volume, temperature, pressure. So they are asking the molar ratio of two gases, Na to Nb.
හරි. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ තියෙන්නේ gas එකක measurable property හතරනේ. temperature, pressure, volume, moles. නේ ඉතින් ඔය හතරේ relationship එක පෙන්නන එක equation එකක් තියෙනවා ideal gas equation PV equals nRT. හරි. එතකොට එහෙනම් ළමයි උතන variable ටික දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට moles වල ratio එක ගන්න හරි ලේසි මේ formula එක use කරලානේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට you have the equation PV equal nRT. now ඔයාලට moles ගන්න හොයන්න ඕන නම් n equal PV over RT. R ignore කරන්න ළමයි. R is a constant නේ. isn't it? right. so now මොකද කරන්නේ? I will simplify it here. NA to NB හොයනවා නම් you can see now හොඳට data ටික මේකෙන් extract කරලා ගන්න ඕනේ. අట్లా ගන්න එහෙම එපා. moles of A to moles of B. Right. So first of all, we need the pressure of A, volume of A over temperature of A. I will write like this. Pressure of B, volume of B, temperature of B. Right. Pressure of A, they have given 2 into 10 to the power 5. And the volume එක දීලා තියෙනවා. එළියන්න 2 into 10 to the power 5 Pascal. Volume is given like 2V. හරි. temperature එක 127 තියෙන ළමයි ඔහොමම දාන්න එහෙම නම් එපා. You must convert it into Kelvin. හරි. You must convert it into Kelvin. Kelvin විදිහට මේක ගත්තොත් 400 Kelvin කියලා එනවා. You have to add 273. Then it should be equal to that of B නේ. B, pressure of B, 4 into 10 to the power 5, volume is V. Temperature is given like 227, that means 500 Kelvin. දැන් ඔන්න ඔය ටික simplify කරන්න උතන. So you can cut 10 to the power 5, 10 to the power 5 and මේ zeros ටිකක් cut කරලා දැම්ම හැකි දෙපැත්තේ. Then 1, 1, 1. So here it will be like 1. මම ළමයි මේ equal sign එක දැම්ම. It should be ratio sign. Okay. 1 is to should be the other side. 1 is to 4 over 5. 4 over 5 කියන්නේ ළමයි. I will write it like 4 over 5. Then if you want the ratio properly, fraction එකක් නැතුව ගන්න නම් you have to multiply the whole thing by 5. එහෙනම් you will get the answer 5 is to 4 ratio. 5 is to 4 ratio. ඒක පටල ගන්න එහෙම එපා ළමයි. මේ අනිත් පැත්තත් ඒ answer එකේ දීලා තියෙනවා. So then answer should be the second one. Isn't it? PV equal nRT වලට apply කරලා ratio එක ගන්න. That's the thing. Right. Now we value 14th question. Shall we check the other one also? 15th question. We got another question here. So when 20 cubic centimeters of certain hydrocarbon, hydrocarbon කිව්වහම ළමයි, it is like only compounds, organic compounds that are having carbon and hydrogen only. Right? So අපිට ඔක ලියන්න පුළුවන් CXHY කියලා. We don't know the number of carbon and hydrogen, so you can write like this. It does make a completely burned in excess oxygen. The volumes of water and carbon dioxide formed was 40 cubic centimeters and 20 cubic centimeters respectively. So පොඩ්ඩක් ආයි මෙතනින් මම දාන්නම් water වලින් 40 හම් වෙලා තියෙනවා carbon dioxide වලින් 20 හම් වෙලා තියෙනවා. ඔක පටල ගන්න එහෙම එපා. Right? Then it is asking what is the volume of oxygen used for the reaction. And ඒගොල්ලෝ තව වැඩක් කියනවා. All these things were measured under the same conditions. හරි? දැන් මේ gases ගැනනේ මේ කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් same conditions කිව්වහම ළමයි you have to think about PV equal nRT. Same conditions means temperature should be constant. දැන් main exam එකේ මේ වගේ දුන්නොත් A levels වල යාලා කියනවාද under the same temperature and pressure conditions. හරි මේකේ ඒගොල්ලෝ එක mention කරලා නැහැ. හරි? ඒක අපි දාගමු. And temperature should be same. When pressure is same, එහෙනම් මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන්? Volume is proportional to moles. Okay? එහෙනම් අපිට මේ ගාන moles වලින් හදන්න ඕනේ නැහැ. Instead of moles, මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන්? We can use volume.
isn't it? Because ඒ දෙක directly proportional නේ. right. එහෙනම් තව පොඩි වැඩක් තියෙනවා ගාන පටන් ගන්න කලින්. දැන් පොඩි වැඩ ගොඩයි. So you can first of all you have to write the reaction for the combustion. පොඩ මේකේ මම පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා O2 කියලා ලියන්න. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ ළමයි මේකේ තියෙන මේ x amount of carbon atoms ඔයාලා burn කළොත් completely burn කළොත් you will get x amount of carbon dioxide නේ. y amount of hydrogen atoms තිබ්බා. ඒ ටික completely burn කළොත් you will get water නේ. but එක water molecule එකක there are two hydrogen. එහෙනම් what you will get is y over 2 amount of water. එහෙනම් දැන් ওই දෙකටම ඔක්සිජන් කොච්චර ගියා? carbon dioxide ගන්න 2x oxygen ගියා, oxygen atoms ගියා. water හදන්න y over 2 oxygen atoms ගියා. එහෙනම් oxygen atoms ටික එන්නේ 2x plus y over 2. හැබැයි ඕක ඔයගොල්ලෝ O2 molecules විදිහට ලිව්වොත් you will get x plus y over 4. එහෙනම් ළමයි මෙතන මම දාන්න ඕනේ මොකද්ද? stoichiometry එක ගන්න නම් x plus y over 4 කියලා. දැන් අහන්නේ ඔතනට කොච්චර ගියාද කියලා. right? So then if you take the molar ratio 1 is to x plus y over 4 is to x is to y over 2 කියලා. isn't it? right. දැන් අපි ඕකම ගමු volume ratio එකෙන්. because molar ratio should be equal to volume ratio according to this volume ratio. Hi. okay. so කොහොමද ඊටු ටික එහෙනම් හදන්නේ? so now let's write like this. okay. CXHY to oxygen to carbon dioxide to water ratio එක අපි ගමු. හරි මම easy method එකක් ඔයාලට කියන්න හදන්නේ. හොඳට අහගන්න. So here should be 1 is to x plus y over 4 is to x is to y over 2 නේ ratios ටික එන්නේ. දැන් අපි ගමු මේක volume ratio එකෙන්. now ඔයාලගේ volume ratio එක එන්න ඕනේ කොහොමද? volume ratio should be ළමයි අපි මෙයාගෙන් ගත්තේ 20. මම අපි දන්නේ නැහැ. we'll keep it as a space. carbon dioxide 20 and water 40. right? එතන මෙයාලගේ ratios ටික ගත්තොත් volume ratio එන්නේ 2 is to sorry you can directly go to the 1 නේ 1 is to 2 කියලා එන්නේ. right? එහෙනම් දැන් ඔන්න මෙතන මේ වනුයි equal වුණානේ. එහෙනම් ළමයි we can say about x and y no. so therefore we can say x equals 1 y equals ඒ කියන්නේ මෙහෙම අපිට ගන්න y over 2 equals 2 isn't it? y over 2 equals 2. so therefore ළමයි y equals 4 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. isn't it? 2 into 2 4. right. එහෙනම් x plus y over 4 වෙන්නේ කීයද? isn't it? therefore we can simplify this. x plus y over 4 should be x කියන්නේ 1 y means 4 over 4 2 කියලා එන්න. isn't it? 2 කියලා එන්න. එහෙනම් x plus y over 4 should be equal to 2. එහෙනම් මේ value එක එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට 2 කියලා. isn't it? 2. එහෙනම් මෙයාගේ volume එක කීයද එන්න ඕනේ? the volume මේ ratios වලින්ම ගත්තොත් එහෙම it should be 40 cubic centimeters. එහෙනම් oxygen මෙතන used up වෙලා තියෙනවා how much? 40 cubic centimeters. ඔන්නෝම MCQ එකක් වුණාම ඉක්මනට කරන්න ඕනේ. okay. ඔන්න ළමයි paper එකේ ABCD questions පහක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් බලමු. ඉතින් මතක ඇතිනේ මේවා answers තෝරන හැටි. AB හරි නම් answer 1, BC නම් 2 like that ඔයාලා select කරන්න ඕනේ. හරි.
ඉතින් අපි යමු question number 16 වලට. question number 16 වල මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා. Which of the following graph or graphs are correct when constant mass of an ideal gas is considered? right? එතකොට මේ ideal gases වලට අනුව correct graph එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. හරි. එතකොට ideal gases කියන්නේ ළමයි gas laws වලට obey කරන gases. يعني PV equal nRT, Boyle, Charles, Avogadro ඕන එකකට obey වෙන gas එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට ideal gas එකක් කියලා කියනවා. හරි. එතකොට දැන් එක graph set එකක් දීලා තියෙනවා. බලන්න ඒගොල්ලෝ දැන් මේ පළවෙනි graph එක consider කළොත් එලා කියන්න constant temperature කියලා. එතකොට constant temperature නම් temperature and mass එලා already දුන්නනේ constant mass කියලා. ඔය දෙක තමයි ගන්න. mass උත් constant, temperature එකත් constant. එහෙනම් ළමයි අපි පොඩ්ඩක් දාලා බලමු PV equal nRT. PV equal nRT when your temperature and when your mass is constant අපි ගන්න moles with constant කියලා ගන්න පුළුවන් එතකොට නේද? PV equals K. මේ තියෙන්නේ Boyle law එක. isn't it? Boyle law එක කියනවා pressure is inversely proportional to the volume කියලා. හරි? එහෙනම් දැන් මේකට graph එකක් ඇන්දොත් එන්න ඕනේ කොහොමද? දැන් මෙයාලා පටලවන්න තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ, right? so ඔයාලා pressure volume graph එකක් ඇන්දොත් since pressure and volume are inversely proportional graph එක එන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. right? එතකොට මේ graph එක වැරදි. so A is wrong. isn't it? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් pressure එක directly proportional 1/v කියලා කියන්න. එහෙනම් if you draw a graph between pressure and 1/v it should become like this. should be go through the origin. origin එක through යන්න straight line. එතකොට මේ graph දෙක යාලා පටලවලා තියෙනවා. මාරු කරලා තියෙනවා. ඒක යාලා confuse වෙන්න එපා. This is the proper way. Okay? And then there is another very good question. very part එක හොඳ part එකක් තියෙනවා. මොකද්ද part C එකේ at constant pressure යාලා අහලා තියෙන්නේ. Now again if you write PV equal nRT. Now your nR is constant since we took the same amount of moles or mass we can say. constant pressure ගත්තොත් එහෙම ළමයි volume proportional to directly proportional to absolute temperature. හරිද? volume ගැන තමයි අපි අඳින්නේ. ඒතර මෙයාලා මේ graph එක දීලා තියෙන්නේ බලන්න pressure එකට. because of this මේක wrong. හරි? දැන් ඔයාලා pressure versus temperature curve එකක් ඇන්දොත් ඒක එන්න ඕනේ කොහොමද? if this was Kelvin temperature, if this was pressure, then මේ situation එකට ඇන්දොත් එහෙම it should be a constant. මෙන්න මෙහෙම straight line එකක් එන්න. හරි? හැබැයි මෙන්න මේ volume versus temperature ඇන්දොත් Charles law එකේ ඕක තමයි කියන්නේ. volume versus temperature එහෙම ඇන්දොත් origin එක through යන එකක් වෙන්න ඕනේ Kelvin වලට ඇන්දොත්. හරිද? මේ shape එක එන්නේ මේ graph එක එන්නේ for the volume, not for the pressure. if you take the constant pressure should be constant when you change the temperature, isn't it? බලන්න ඒකත් වැරදි. ඔයාලා පටලවන්න හදලා තියෙනවා. Now we think we don't need to worry about the last statement, last graph. Answer should be anyway 5. හරි? other combination. දැන් අපි කොකටද බලමු last එකත් මොකද හරිද වැරදිද ඒක චුට්ටක් බලලාම යමු. Okay? so ඒකේ හැබැයි පොඩි අවුලක් තියෙනවා question එක clear නැහැ. so ඒගොල්ලෝ PV over T කියලා අරන් තියෙනවා. ඒක මොකක්ද කියලා නැහැ. so මම හිතන විදිහට නම් ළමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ graph එක යාලා mean කරන්නේ නැත්තේ pressure versus PV over T වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකෙදි සමහරට constant මොකක් හරි condition එකක් ගන්න ඇති. right? the constant කළොත් PV over T you can understand now if you write PV equal nRT. PV equal nRT. හරි? ඒතර ඕකේ nR කොහොමද constant නේ ළමයි. එහෙනම් කොහොමද PV over T should be constant for constant mass. එහෙනම් මේක always constant under any condition. Isn't it? always constant. Therefore this one should be true. But if they give it in this way, axis එක හරියට දුන්නොත් හරි? therefore ළමයි මේක අපිට හරියට මුකුත් කියන්න බෑ. එයාලා axis චුට්ටක් පටලවලානේ නේ. Now we will put a question mark there. චර worry වෙන්න යන්න එපා. Obviously you can select answer 5.
depending on the first three answers. හොඳයි ඒක පොඩක් gases practice කරනකොට මෙන්න මේ graph site එකත් ඔයාලා touch කරන්න ඕනේ. as they can give like very good questions like this. මේක හොඳයි. මේක ළමයි පොඩක් පටල ගන්නම තමයි හදලා තියෙන්නේ. okay right. මම හිතන්නේ ඔයාලට ඒක click වෙන්න ඇති question එක. right. අපි යන් එන ඊළඟට question number 17. question number 17. 17th එකේ අහනවා which of the following are true regarding sp2 hybridization. sp2 hybridization. sp2 hybridization කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය atoms hybridize වෙන්නේ යාලට equal bonds එකම හදන්න ඕන උනා. right. so if they undergo sp2 hybridization, for example ඔයාලා carbon ගන්නකො s එකකුයි p orbital දෙකකුයි hybrid වෙනවා. right. then they give you 3 equal sp2 hybrid orbitals. එතකොට අර ඉතුරු වෙච්ච p orbital එක carbon ගේ එක තියන් ඉන්නවා 5 bond එකක් එහෙම හදන්න ඕන වුණොත්. right. මම තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට sp2 hybridize නම් we have very important point to remember. so these three hybrid orbitals arranged in trigonal planar geometry. trigonal planar geometry. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ arrange වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මොකල්ලෝ තියාගෙන trigonal planar geometry. so if it is arranged in that geometry, each angle should be 120. okay. so the first one, the shape around the atom could be angular. angular වෙන්න පුළුවන් දා. angular වෙන්න පුළුවන් නේද ළමයි? because for trigonal planar geometry you have two shapes. ඒ තමයි එකක් trigonal planar shape එකම තියෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් angular shape එක එන්නත් පුළුවන්. right. we can give you some examples. for example ඔයාලා ගත්තොත් BF3 වගේ ඔය තියෙන trigonal planar geometry එකටම trigonal planar shape එකක් set BF. but ඔයාලා ගත්තොත් SO2 වගේ there is a lone pair මොනවම ඉන්නේ නැත්නම් තා පුළුවන් NO2 minus වගේ එකක් ගන්න. It'll be the lone pair here. so මේවා angular. හරි. but still the central atom is sp2 hybridized. okay. so එහෙනම් එහෙම ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් could be කිව්වහම we can tell it is true. shape can be angular or it can be trigonal planar too. then යාලා අහනවා trigonal planar මේ sp2 hybridize එකට තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා shape around the atom could it be trigonal pyramidal වෙන්න පුළුවන්ද? and pyramidal නම් ළමයි වෙන්න බෑ. why? because pyramidal shape is there for tetrahedral geometry. හරිද? ඒතකොට sp3 නම් තමයි tetrahedral වෙන්නේ. sp3 ඒවට ඒ කියන්නේ අපි කියන tetrahedral geometry කියලා. for tetrahedral geometry you have three shapes. tetrahedral shape එකම වෙන්නත් පුළුවන් ඔක්කොම bond pairs නම්. එකක් lone pair වුණොත් pyramidal වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දෙකක් lone pair වුණොත් angular වෙන්න පුළුවන්. okay. so එතකොට pyramidal shape එක හම්බෙන්නේ in sp3 hybridization, not in sp2. okay. for example අපිට ගන්න පුළුවන් ammonia. එතකොට ammonia කොහොම ගත්තාම sp3 hybridize වෙලා ඉන්නේ pyramidal shape. okay. right. then let's think about the next statement. see, 5 bonds must be connected to atom. must be 5 bonds තියෙන්න පුළුවන් but it is not a must thing. must be කිව්වොත් නම් වැරදි. because you can see in BF3 there are no 5 bonds. evidence එකක් විදිහට දෙමු. in BF3 no 5 bonds. now what is SO2 NO2 minus y ගත්තාම you can see a 5 bond. but it is not a compulsory thing. I hope you understand. Then look at the last statement. when there are more than one sigma bond, the bond angle around the atom is greater than 100 degrees. කියලා කියනවා. මෙහෙමයි. anyway, ඔයාලගේ sp2 hybridized නම් bond angle will be varied around 120 degrees. okay. it will be varied around 120 degrees. for example, ඔයාලා ගත්තොත් අර අපි කලින් අඳපු BF3 ම
එයාගේ bond angle එක වෙන්න ඕනේ exactly 120 degrees. දැන් මෙතනත් more than one sigma bond තියෙනවා 120. දැන් හැබැයි ඔයාලා SO2 වගේ ගත්තොත් එහෙම there is a lone pair. That means little bit push is there from this lone pair. ඒ හින්දා චුට්ටක් මේ bond angle එක shrink වෙනවා. ඇකිලෙනවා. හරි. එහෙම වුණා this bond angle is going to be 117 වගේ වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් decrease වෙලා 2.5 degree 3 degree වලින් වගේ decrease වෙලා bond angle can be decreased. But it is not decreasing too much. හොඳේ ගොඩාක් decrease වෙන්නේ නැහැ. Greater than less than 100 යන්නේ නැහැ. But anyway it is varied around 120. Therefore we can stick to this statement. මේක අවුලක් නැහැ. Isn't it? More than one sigma bond තිබ්බොත් bond angle around the atom will be greater than 100 කියන එක okay. So I hope you understand that one. So now A and D are correct. So the proper combination will be fourth one. Okay, now let's look at the question number 18. Right? 18 වලත් chemical calculation වලින් අහන්න පුළුවන් හොඳ question එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් බලලා මේක study කරන්න ඕනේ. Okay. ඔයගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මෙහෙම. A particular 250 cubic centimeter aqueous solution of salt ammonium nitrate. Ammonium nitrate contains 100 grams of ammonium nitrate dissolved in it. හරි. ඒ කියන්නේ අපේ solute එක වෙන්නේ ammonium nitrate. එයාගේ mass එක දීලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා which of the following are true. හරි මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ මේකේ. Density is also given 1.2 grams per cubic centimeter. හරි. molar mass දීලා තියෙනවා. Then කියනවා molality කියලා අහලා තියෙනවා. So පොඩක් මට explain කරද්දී ලේසි වෙන්න I put their formulas. හරි. Look at the molarity formula. Molarity stands for concentration. ඔක memorize කරගන්න ඔයාලට ලේසි. In both terms you have a letter R. R අකුරක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට molarity කියන්නේ moles of solute or volume of solution. Molality කියන්නේ moles of solute ම තමයි එක වෙනස් වෙන්නේ. But you get the mass of solvent. හරි? solvent එක තමයි ගන්න. එතකොට මෙතන අපිට solvent mass එක හොයාගන්න වෙනවා. මොකද solute mass එක විතරනේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න මම පොඩි formula එකක් තව එකක් ලිව්වා. You can use solution equal solute plus solvent කියන එක use කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර solution එකේ mass එක හොයාගෙන එහෙම ගිහිල්ලා solvent එකේ mass එක අපි හොයාගන්න. Right? Then I put a small diagram in blue color. ඔය වෙච්ච දේ චුට්ටක් පෙන්නන්න. හරි. Right. දැන් එන අපි එතන ඉඳන් හදාගෙන යමු. Isn't it? First of all, we can find the moles of ammonium nitrate. Isn't it? NH4N. So how do you find it? You have to divide moles by molar mass. So mass by molar mass. Mass was 100 grams. Molar mass එක එන්නේ add කරලා ගත්තොත් nitrogen දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 28. Hydrogen හතරක් කියන්නේ 32. And 32 plus 48. 80. 80. 80 grams per mole. So then ළමයි එක divisible වෙනවා. 10 over 8. That means 1.25 moles. 1.25 moles of ammonium nitrate is there. Right? Okay, now let's try to find its concentration. 1.25 moles were there in how much volume? 0.25 dm3. Right? Then its concentration should be 5 moles per decimeter cube according to the given data. So the molarity, they are telling it is 5 moles per cubic decimeter. It's true. A statement is true. Then look at the next one, molality. They are given a value. Let's check whether it is true. Okay. So moles of solute we know it is 1.25. But now we need to find the mass of solvent. Right? The mass of solution you can find by multiplying density by its volume. 1.2 into 250. grams වලින් answer කියනවා. Mass of solute 100 කියලා දීලා තියෙනවා. Now let's check this. කීයද එන්නේ? හරි. 1.2 into 250. 250 කියන්නේ 1000 over 4. හරි ඒක use කරගෙන 1.2 into 1000
1.2 into 1000 division 4. Okay, 1204 ගෙන් divide කරාම 300 කියලා එනවා. හරිම පොඩ්ඩක් simplify කරද්දි methods වලට යන්න. එහෙනම් your M solvent should be, mass of solvent will be 300 minus 100. ඒ කියන්නේ 200 grams තියෙන්නේ. ඔක කිලෝග්‍රෑම් කරලා මේකට දාන්න ඕන නිසා 2 kilogram කියලා අපි දාන්න. එහෙනම් if you divide this one, it will be like 12.5 over 2. කියන්නේ 6.25 moles per kilogram. So that statement is also true. Isn't it? Molarity is okay, molality is okay. Here තියෙන value දෙකේ මේ correct. Okay. Then look at the statement C. Percentage of ammonium nitrate by mass is 40% කියලා කිව්වා. So now මේකත් පොඩි simplification එකක් මෙතනම ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. Right? So mass percentage you have to divide by mass of ammonium nitrate by total mass. Then you have to multiply it to 100%. So total mass was, you saw earlier, solution mass was 300. එහෙනම් එන්න ඕනේ ළමයි 300, then in numerator you should have 100 into 100%. You can see obviously what is the answer. 13, this is wrong, isn't it? 33.33% should be come. So then if they tell 40%, it is wrong. Okay. Then look at the next one. Percentage of oxygen by mass. මෙන්න මේක නම් ළමයි හදන්න යන්න එහෙම එපා. හරි? You think about this one. මේ අහන්නේ මේ මුළු solution එකේම oxygen ගේ තියෙන mass percentage. මේ මුළු solution එකම ඔයාලා consider කළොත් majority is there of water. ඒ water වලිනුත් majority mass එකක් ගන්න oxygen, isn't it? එහෙනම් මෙතන water වල mass එකම oxygen වල mass එකම තියෙනවා greater than 50%. නේ එමෙ හිතන්න. හරි? මේක simplify නොකර ගන්න ඕනේ point එක. හරි? තව මදි නම් ammonium nitrate වලත් oxygen. එතනත් දැන් ammonium nitrate ගේ molar mass එක 80, ඕකෙන් 48 ම තියෙන oxygen. ammonium nitrate 100 grams වලිනුත් more than 50 grams තියෙන oxygen. ඊළඟට water වල 200 grams වලිනුත් ගොඩාක් තියෙන oxygen. එහෙම බැලුවොත් oxygen ගේ percentage එක 50% වලටත් වඩා වැඩි. එතකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් 20% කියලා. ඒක කෙලින්ම කියන්න වැරදි කියලා කිසිම ගානක් simplify කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ question paper එකේ ගොඩක් තිබ්බේ ගණන්. හරිද? ඔක්කොම හදලා answers ගන්න ගියොත් then you will not have enough time. Isn't it? So ඔන්නෝකයි වැඩි. දැන් ඔයාලට ආසම නම් මේකේ percentage එක හොයන්න will give you the formula. හරිද? මෙන්න මේක දාලා බලන්න. But remember when you are doing the question මේවා ගැන worry වෙන්න යන්න එපා. හරිද? oxygen mass එක එන්නේ ළමයි then out of 100 grams අපි ammonium nitrate moles ගාන ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඒකේ ඒ වගේ 3 times moles තියෙන oxygen. ඊට පස්සේ ඒකේ oxygen mass එක හොයන්න you multiply it by 60. ammonium nitrate වල තියෙන oxygen mass. හරි? ඊළඟට water වල තියෙන oxygen mass එක හොයන්න 200 grams of water you have to divide by 18. Say 1 mole of water වල 1 mole of oxygen තියෙන හින්දා you directly multiply it by 60. So yeah 60. Yes. When මේක simplify කරොත් exactly oxygen mass එක ගන්න පුළුවන්. But don't do. Okay. Right. It's a good question, very good question. කොහොමද answer එක එන්නේ? ඔයාලා අහන්නේ true නේ ඒකත් බලන්න ඕනේ. සමහර papers වල true නෙමෙයි false ආන. ඒකට අපි මෙච්චර මාංශලා අතපු ගාන වැඩක් නැහැ. අපි අන්තිමට ගාලා ඉන්නේ වැරදි. Right? So here your answer should be number 1 since they are asking the true state. Okay, it's a good question. Huh? Then shall we check the question number 19 also? Question number 19. Which of the following species exist as a lattice in room temperature? Lattice. It's a very good term. It is coming in our syllabus. Lattice එකක් කියන්නේ ළමයි solid එකක්. Solid state එකේ ඉන්න කට්ටිය අහන්න. Isn't it? Solid and regularly arranged. You will arrange solid.
Okay, so there are 4 lattices in our syllabus. Actually, not in our syllabus. Altogether, we have only 4 lattices. ඒවා තමයි atomic lattices, molecular lattices, ionic lattices, and metallic lattices. Okay, atomic lattices, molecular lattices, ionic lattices, and metallic lattices. මොනවද 4ක් තියෙනවා. හරි. ඒකට ඔය හතරෙන් ඕන එකක් මෙතන check කරන්න ඕන. Okay. So that mercury ගන්න එපා. Mercury is a liquid at room temperature, so it's not a lattice. And lattice කියන term එකේම කියනවා solid එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා. So එහෙනම් මේක wrong කියලා ගන්න. Then K2O මේක ඇවිල්ලා ionic lattice එකක්. Ionic lattice එකක්. So then it is true. SiO2 ඇවිල්ලා molecular lattice එකක්. Atomic lattice එකක්. Heteroatomic lattice එකක්. ඒක atoms වෙනස් නේ. Heteroatomic lattice. Heteroatomic lattice. Then homoatomic lattice එකක් තමයි cork කියන්නේ. It's a allotrope of carbon. Carbon ගේ lattice. So like there are 3 answers we can take. So I give you the answer as 5. Okay. Not a difficult question. The lattice කියන්නේ මොකක්ද කියලා you have to have a good idea. Then go to the 20th question. මේක තමයි හිතන්නේ මේ paper එකේ තියෙන easiest question එක. Right? So ඒක එහෙමත් කරනවා නම් දැන් term test වල exam එකෙත් එහෙමයි main exam එකෙත් සියා වල මුල ටිකේ හිර වුණොත් එහෙම අනිත් ඒවාට වෙලා මදි කරගන්න එහෙම එපා. සමහර last few questions ගොඩක් lazy ඇති. Okay? So ඉන්න පොඩ්ඩක් time manage කරගන්න බලන්න. Look at this. Which of the following is true regarding lead ion, lead 2 plus ion? They have given atomic number and mass number both. හරි. එතන මේ atomic number එකකින් represent කරන්නේ number of protons in the ion. So the protons අතන තියෙනවා ළමයි 82. Right? So then if you want to find number of neutrons, you have to subtract atomic number from mass number. That means 208 dwelling 82 subtract. Then you will get 126. Now you have 126 neutrons. Electrons ටික ගන්න ඕන නම් originally if it is a neutral atom you will have equal number of electrons to proton. හරි කියන්නේ 82ම තියෙනවා. But the thing is since it is a cation now කියන්නේ electrons දෙකක් අයින් කරලානේ. Isn't it? So lead කියන එකේනා when it is becoming lead 2 plus it will remove 2 electrons. Therefore now lead 2 plus වල තියෙන්නේ ඕනේ 80 electrons. Isn't it? එතකොට ඔය numbers තුනම වෙනස්. 82 protons, 80 electrons and 126 neutrons. So equal number කිව්වහම those statements are going to be false. And number of neutrons true, electrons true. එහෙනම් answer should be the third one. BC the combination. අන්නේ true statements නිසා ඒක එහෙම ගන්න. Okay ළමයි, so that's how you do up to 20th question. හරි ළමයි, අපි එහෙනම් බලමු මේ paper එකේ first statement, second statement questions ටික. Okay, so there are 5 questions like this. So you have to select the answers according to this table. I hope by now this table is familiar to you. Right? And අපි යන් first question එකට 21. The first statement is telling always when the absolute temperature of a fixed mass of an ideal gas is double, its pressure is also double. හරි. එතකොට මේක කියනවා ළමයි absolute temperature එක ගැනයි pressure එක ගැනයි. The relationship between absolute temperature T and pressure P they are asking when you are having a fixed mass. Fixed mass means lamai N is constant. Okay. Now to get a very easy answer, you can remind what is the relationship regarding these ideal gases. Relationship එක තමයි PV equals nRT. දැන් මේ කියන කතාව හරිද බලන්න, you have to apply this one to PV equal nRT. හරි. එතකොට යාලා කියන විදිහට nR is a constant. Right? Now you can see when T increases, P should increase. But there is one more thing missing. එකක් යාලා කියලා නැහැ.
මෙන්න මේ වගේ questions හොඳට study කරන්න. Have they told you about the volume? නෑ නේද? volume ගැන කියලා නෑ. එහෙනම් volume fix කළේ නැත්තම් if you didn't fix the volume you can't say like this ළමයි. Okay, you can't say like this. Therefore this statement is false. හරි ගොඩක් ළමයි උතන වරද්ද ගන්නවා. volume එක fix නැති හින්දා we can't say pressure is directly proportional to temperature. Understand? So I will write it here. To occur this, pressure must be constant. Sorry, volume must be constant. So they didn't mention about volume. Then look at the next statement. Second statement. It is telling the pressure of a fixed mass of an ideal gas is directly proportional to its absolute temperature. This also false, you can understand now. Make it false because of the same reason. False since why? Not mentioned about volume. About volume. So volume must be constant. Then only you can say regarding this thing. Okay. So if you want to say P equals NR over V times T like this. Now what they are telling is P equal KT. Isn't it? This to occur, you can understand now. NR over V should be a constant. Okay. So then both statements are false. Therefore, your answer is going to be answer 5. Right. It's a good question. Huh? Like there are many questions that can be asked like this from gases, which can check your idea regarding the lesson. Okay. Then 22nd. The boiling point of HF is greater than HCl. So this statement is true because HF, if you take, it can make hydrogen bonds. It can make H bonds. And HCl, if you take it, even though it is a polar molecule, it can't make H bonds. Okay, so this is a polar molecule, but no H bonds. It makes only permanent dipole interactions. Okay, not H bonds. So since HF is making H bonds, its boiling point is going to be high. So you can remember for group 17, this will be the chart of their boiling points. Okay, hydride chart. So this is HF, this is HCl, HBr, and HI. So basically, Lama, HF will be having a higher boiling point even than HI also. Right? So the reason is hydrogen bonding, and here their boiling point gradually increases because of the mass and London forces both. Okay, I hope you understand regarding the first statement. And look at the second statement of the same question. The HF bond is stronger than HCl bond. Okay, so this is also true, but it doesn't explain the first statement. Okay, second statement cannot explain the first statement. This is regarding hydrogen bonding, intermolecular interactions. But here in the second statement, they are telling you about the covalent bond. Okay, so therefore we are selecting the answer 2. So we have to give a proper reason. Okay, so reason for the first statement to true. We'll write it properly, Lama. Give me a second. Okay, Lama, now I wrote the statement. You can see now the first statement is true because of secondary interactions, intermolecular forces. But you can see the second statement, it is telling you regarding the primary interactions, the bond between HF and the bond between HCl. Okay, so that's the thing, that this is telling you about the bond between the atoms, right? So then why exactly HF bond is stronger than HCl bond? The reason is HF is having a shorter bond length. Because of that, the bond is going to be strong. Shorter bond length, therefore strong bond.
Okay, I hope you understand regarding the both the statements, and it is very important to notice that there is no relationship. Okay, so primary interactions and secondary interactions. Understand the meaning of that. So you can see now both the questions were really good, no? Okay, and then let's go to question number 23. It is telling the second ionization energy of sodium is greater than second ionization energy of magnesium. Then we go to second ionization energy again. Now we all earlier also drew this on the graph. So this is the normal shape now. So now your sodium will be somewhere here and your magnesium will be here. So when you want to get the second ionization energy, you have to come one backward, isn't it? So then your sodium plus will be somewhere here. That's the second ionization energy. And magnesium plus will be somewhere here. Now you can clearly see magnesium is having a lesser second ionization energy and sodium is having a higher second ionization energy. So according to the graph, you can understand this is true. So why sodium is having a greater value? We can say because sodium plus is having noble gas configuration. Okay, noble gas configuration. Like that you can tell. Then the next statement, second one. The effective nuclear charge of sodium plus is greater than that of magnesium 2 plus. So it's effective nuclear charge. That statement is going to be false because Lamai, if you take sodium plus and magnesium 2 plus, here you are having just 11 protons. But here you are having 12 protons. Therefore, magnesium 2 plus will have more nuclear charge. Because of that, magnesium 2 plus effective nuclear charge should be high. Okay, so I think you can understand this one. Another point I can mention here, we can say effective nuclear charge ZEFF increases across the period from left to right. Okay, so remember that one. Effective nuclear charge increases because with the nuclear charge increasing. So here both the things will have the same shielding effect. I hope you remember ZEFF formula to calculate effective nuclear charge. ZEFF, you have to subtract shielding effect from nuclear charge. Okay, so if you consider this sodium plus and magnesium 2 plus, they have the same number of electrons, then shielding effect will be same. Okay, so when nuclear charge increases, effective nuclear charge should also increase. That is my argument here. Therefore, first statement true, second statement false. You can stick to the answer 3. Right? And then the next one, 24, is from bonding lesson. The ammonium ion has a dipole moment. Okay, ammonium ion. So if you take that one, how ammonium is made? Let's talk about that. Ammonium is made lamai. H plus is connected to NH3 molecule. So NH3 has a lone pair and that lone pair is donated to hydrogen ion, H plus ion, right? Then it is making a dative bond which you can't separately identify, however, giving you NH4 plus. Okay, so then however second statement you can see it is true because there is a dative bond. The problem is you can't identify it as a dative bond. I mean you can't say which bond exactly the dative. There are 4 equal bonds will be there, but however one should be dative. Okay, so in dative bonds you can understand the electron pair necessary for the bonding is donated by the same entity. හරි. ඒතර dative bond එකක් හදනකොට bond එකට ඕනේ කරන electrons ඔක්කොම දෙන්නේ එක්කෙනෙක්. ඔක්කොම කියන්නේ electrons දෙකයි ඕනේ bond එකකට. ඒ දෙකම දෙන්නේ එකම එක්කෙනා.
හරි දැන් මෙතන NH3 තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙයාර් එක ඩොනේට් කරන්නේ. හැබැයි මේක හැදුවට පස්සේ ළමයි වැදගත්ම දේ කියන්නේ මේ ඩේටිව් බොන්ඩ් එක අපිට අඳුර ගන්න බෑ. මොකද්ද මේ හතරෙන් ඩේටිව් බොන්ඩ් එක කියලා අඳුර ගන්න බෑ. හැබැයි එකක් තියෙනවා කියලා ෂුවර් එකට කියන්න පුළුවන්. Right? Then look at the first statement. NH4 plus has a dipole moment කියලා කියනවා. මේ dipole moment එකක් මේකට තියෙනවද නැද්ද කියලා අහනවා. හැබැයි එතනදී ඔයාලා කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ overall molecule එක. හරි? ඒතර overall molecule එක ගත්තොත් ළමයි මොකද හිතෙන්නේ? There will be no dipole moment. Why? දැන් ඔයාලා NH4 plus normally මෙන්න මෙහෙමනේ අඳින්නේ. Right? Then if you mark dipole moments, nitrogen will be more electronegative. Right? More electronegative. ඒතර එකම dipole moments ටික cancel out වෙනවා. හරි? So therefore you can say this is a non-polar molecule. Okay? Non-polar molecule. So because all dipole moments are cancelled. All dipole moments are cancelled. Right? So I hope you understand regarding that. So the dipole moments are going to be cancelled because it is tetrahedral geometry and the dipoles are equal in magnitude. හරි දැන් මේක මේ cancel වෙන්නේ මේක tetrahedral ඉන්නකොට කෙනෙක් කෙනාට කැපිලා යනවා. අනික මෙයාලගේ magnitude එකත් same. හරි? ඒතර NH4 plus don't have a dipole moment, resultant dipole moment. හැබැයි individual bonds ගත්තොත් dipole moment එකක් තියෙනවා. හරි overall molecule එකට තමයි dipole moment එකක් නැත්තේ. overall ion එකට. Okay, but there's a charge. NH4 plus නේ positive charge එකක් තියෙනවා. Dipole moments resultant එකේ නැහැ. Okay, so it's a good question. However, has a dipole moment කියන එක wrong. Then false true, answer is going to be false. And I hope you understand that question also. Then if you look at the next one, the last question of the MCQ paper here, it's from hydrogen emission spectrum. So give me a second, I will draw quickly hydrogen emission spectrum. ළමයි මම graph එක ඇඳලා තියෙන්නේ emission spectrum එක. So let's go to the question and I will explain that one while doing the question. Okay. So the gap between first line, the least frequency lines, and the second line in Lyman series, again Lyman ke first line ekai second line ekai, okay, of the emission spectrum of hydrogen is greater than that of Balmer series. Balmer ge first line ekai second line ekai අතර තියෙන gap එකට වඩා Lyman ge first and second lines අතර gap එක high. Okay, so you can see easily I draw that emission spectrum part which is necessary for the question. In order to ලේසියෙන්ම පේනවා මේ gap එක වැඩි කියලා. හරි Lyman ගේ normally higher gaps තියෙනවා because it will descend up to the first energy level. Right? So first statement we can say it is true. Then we want to care about the reason. Okay, so what should be the reason actually? The reason is lamai the gap between energy levels decreases quickly when you go outward the nucleus or nucleus එකේ එළියට යනකොට gap එක ටක් ටක් ගාලා අඩු වෙනවා. හරි ඒ අඩු වෙන හින්දා තමයි ඔහොම lines ලඟ වෙන්නේ. isn't it? දැන් ඒ කතාව එහා පැත්තේ තියනවාද කියලා බලන්න ඕනේ second statement එකේ. එහෙම තිබුණොත් තමයි මේක explain කරනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. Now look at the second statement. The gap between first and second energy levels of hydrogen atom is greater than that between second and third energy levels. ඒ කතාව නම් හරිනේ. ඒ කියන්නේ first දෙන්නගේ තියෙන gap එක I will mark it with a pen. එයාලා කියන්නේ like this one. The energy gap between the first and second energy levels, let's say it is A, and it is greater than B. That's what they are telling. So that statement wise it is true. But is it actually the one we are seeing in the graph? Seen in the here. Here the gap is actually the gap between L1 and L2. හරි L1 and L2 gap එක correspond වෙන්නේ මොන energy gap එකටද? Second third energy levels දෙකේ gap එකට. මෙන්න මේකට. Isn't it? This is your X.
This is your x. So I will write it as x. This one will be your x. Okay. Then බාමගේ lines දෙක අතර gap එක equalize වෙන්නේ the energy gap between the fourth and third and fourth energy levels. Why? Okay. So here it will give you like E3 minus E4. Okay, E3 minus E4. Here the energy gap will be giving you E2 minus E. Sorry, actually we can say energy increases now. So we can say E4 minus E3, and then this gap will be giving you E3 minus E2. Isn't it? නොකයි හරිනම් කියලා තියෙනවා. The gap decreases because energy levels are the gap between energy levels decreases. Okay. So එතකොට ඇත්තටම mention කරන්න ඕනේ second third energy level අතර gap එකයි third fourth energy levels අතර gap එකයි. හැබැයි යාලා mention කරලා තියෙන්නේ first second අතර gap එකයි second third අතර gap එකයි විතරයි. හරි. Therefore we can say මේක explain කරන්න නැහැ කියලා. Okay, it's a very good question. So understand why we are not taking it the statements are not explained. හරි. හරිනම් කියන්න ඕනේ second third අතර gap එකයි third fourth අතර gap එකයි. හරිද? but යාලා කියලා තියෙන්නේ يعني වෙන එක. So I hope you understand well why the answer 2 is coming. So එතකොට මේ last few questions නම් really good statement wise ගත්තොත් මේ වගේම weight එක තියෙන statements ඔයාලගේ exam එකෙත් මම කියන්නේ A level exam එකේ වුණත් එන්න පුළුවන්. right? So එන්න එහෙම එතකොට අපේ Royal College එකේ question paper එකේ review එක MCQ. So I hope you understand this one lamai. Okay. So there will be a copy of this the things I wrote with the recording. So you can find it, and if there is anything you want to know more මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම මගෙන් අහන්න. හරි? එහෙනම් කට්ටිය හොඳට වැඩ කරන්න. Study well and have a good day.